thyroid gland. الستيبس حتى يصير بها عندنا السكريشن ويا باينوسايتوسيس. الخطوة الأولى يصير عندنا باينوسايتوسيس. This is of the follicular colloid are taken back to into the follicle by endocytosis. After that, there is a process of fusion. The endocytosis material fused with the lysosome. We transport it toward the basal surface of the cells. After that, there is a proteolysis of the thyroglobulin. Within the lysosome, thyroglobulin is broken into T4, T3, and diiodotyrosine and monoiodotyrosine. يرجع مرة ثانية يتقسم. وsecretion of T3 and T4 are secreted into the blood with T4 to T3 ratio of 20:1. يعني راح نشوف انه T4 هو دائما بالسيركيليشن اكثر من T3 ب20 مرة. Deiodination, microsomal deiodinase، هذا يعني مهم جدا هذا الانزيم. Remove the iodine from the iodated tyrosine، ياخذ من الدايودو والمونايودو but not from the iodinated tyrosine يعني T4 and T3، ياخذ من هذا conjugated. The iodine is then available for resynthesis of another hormone. Individuals with deficiency of this enzyme are more likely to develop iodine deficiency symptoms. فهذا مهم جدا حفظه ايضا بالنقاط اللي قلت لكم عليها. فبنجيكم سؤال what are the important deficiencies or factors that lead to decreased thyroid hormone. تكتبوا لي كل الخطوات اللي حكيتها بالمحاضرة السابقة والمحاضرة الحالية. ولا صار ما صار عندنا دي ايودينيشن ترجع صار عندنا هسه تي 3 وحده وتي 4 وحده ورجع عندنا شنو الايودين ويرجع يتحد ويا ثايروغلوبولين ويتكون عندنا هرمون جديد. Transversion of the T4 to T3. احنا قلنا انه التي 4 هو دائما اكثر من التي 3 بالسيركيليشن. فايش وقت ما نحتاج تي 3 ممكن شنو يتحول التي 4 الى تي 3. T4 is the major secretory product of the thyroid gland and predominant thyroid hormone in the blood. However, about 40% of the T4 secreted by the thyroid gland is converted to T3 by enzymatic removal of iodine atom at position 5 of the thyrionine ring structure. فإذا 40% راح يتحول إلى T3. This reaction is catalyzed by 5D iodinase. هم نحفظه هذا ال 5D iodinase نحفظه لأنه ممكن هذا هو شنو يسوي لنا يوقف لنا عملية الكونفرشن. Which is located in the liver, kidney, thyroid gland. T3 is formed by this and the targets الأولى T4 هو الأكثر، والحقيقة الثانية إنه T3 هو المور من T4 إلى قد إلى T3. ثايرونين شو وقت هذا يصير ترانسبورت الثايرويد بايندينج جلوبولين. إذا لازم يكون عندي بروتين ينقلهن. The remainder is attached to thyroxine binding pre-albumin اللي هو يسمونه ترانستايريدين والبومين. فعندنا ثلاث أشياء اللي تنقلهن، يا إما جلوبولين يا إما T4 has the higher affinity for binding protein. Therefore, it binds more tightly to protein.
T4 and to a lesser extent T3 are also metabolized by conjugation with glycuronic acid in the liver. This conjugated hormone are secreted into the bile and eliminated in the feces. Metabolism of the thyroid hormone. دكتور نعم. دكتور بس أول وحدة الكونفرجن T4 and T3 هاي ما سمعناها لأن الصوت كان يقطع كلش. حكينا على الميتابوليزم of thyroid hormone. قلنا both T3 and T4 undergo enzymatic deamination. يعني particularly in the liver and the kidney, which is inactivate them. يجي deaminase يسوي لنا inactivation. T4 and T3 usually have a conjugation. When under conjugation by glycuronic acid inside the liver, or ما يصير by the kidney, but excreted by the GIT in the feces. فهذا الميتابوليزم اللي راح يصير على من؟ على الثايرويد هرمون. احنا اللي يهمنا what is the physiological action of thyroid hormone. شو يسوي؟ اليوم على ما يبدو الانترنت شويه ضعيف نتحمل. metabolic rate الافكت مالته. thyroid hormone increase the metabolic rate as evidenced by increased oxygen consumption and heat production. It also increases the activity of the membrane-bound sodium potassium ATPase in many tissue. فأول effect مال الثايرويد هرمون يزيد لك الأكسجين consumption. فتحتاج إلى more oxygen. كل ما يزداد كل ما تحس نفسك أنت شنو تحتاج إلى أكسجين أكثر تبدأ عندك تسنية. وبنفس الوقت heat production يزيد لك درجة الحرارة. فكل ما يصير عندنا زيادة بالثايرويد هرمون كل ما المريض يشعر نفسه شبيه يشعر نفسه بأنه عنده حرارة عالية ويحب الجو البارد. فيبدي يفتح مكيف يبدي يفتح سبليت دائما يشعر نفسه عرقان وحران. Thyroid hormone are essential for the nervous system and menstrual cycle, growth and maturation. The T3 and T4 is anabolic or anabolic hormone. Thyroid hormone are absolutely necessary for normal brain maturation. Without adequate hormone of the thyroid gland during the prenatal period, abnormality rapidly develop in the nervous system. These abnormalities lead to mental retardation that's called cretinism. Unless replacement therapy started soon after birth. فأي مولود يولد وعنده هبوط في الغدة الدرقية راح يصير عنده mental retardation. مستوى التفكير والوعي والذكاء مالته يكون قليل وكذلك النمو مالته يكون قليل ونسميه cretinism. فإذا لما يجينا مصطلح على الكريتينيزم هو mental abnormality that occur before puberty, usually after birth due to deficiency of thyroid hormone. Usually it needs as soon as possible treatment. الفيزيولوجيكال اكشن الرابع lipid metabolism. thyroid hormone accelerate cholesterol clearance from the plasma ولذلك تشوفوا انه الناس